problems. I feel bad for your son. I got 99 problems. I bet you ain't one. Silence. Hindi ba waftuన్నారు? గత 2 సంవత్సరాలుగా సినీ చరిత్రలో ముందంజలో ఉన్నటువంటి రోహిత్ గారు, రోలింగ్ స్టార్ రోహిత్ గారు అండ్ ప్రొడ్యూసర్స్ మధ్య ఉన్నటువంటి కేసు నడుస్తుంది. సో ఇంట్రడ్యూసింగ్ రోహిత్, రోలింగ్ స్టార్ రోహిత్. నెక్స్ట్ ప్రొడ్యూసర్స్ శైలజ గారు, మీరు చెప్పారని 2 సినిమాలు తీసి 100 కోట్ల వరకు నష్టపోయానండి. చాలా అవమానం కూడా పడ్డాను. వెంకీ గారు, మీరు చెప్పిన వాళ్ళతో తీసే కదండి ఇంచుమించు నేను అంతే పోగొట్టుకున్నా. అలానే నేను అరిచానా మీ మీద? పర్లేదండి, మన ఇద్దరి మధ్యలో గొడవలు ఎందుకు? మనం తీసిన సినిమాకు గాను 1000 కోట్లు వచ్చాయి. మన ఇద్దరం మంచి చేసుకున్నాం. అలా ఎలా అండి? దీనికి కారణమైన రోహిత్ కూడా మన షేర్ ఇవ్వాలి కదా. ఎందుకు? మన దగ్గర బాండ్ ఉంది. మనం ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఏదైనా ఉంటే తర్వాత చూసుకున్నాం. నమస్తే డైరెక్టర్ గారు, ప్రొడ్యూసర్ గారు. నమస్తే. మనం అనుకున్న విధంగానే సినిమా హిట్ కొట్టేసాం. మనం అనుకున్న విధంగానే రెమ్యూనరేషన్లో 10% ఇస్తే నేను వెళ్ళిపోతా. ఏంటి రెమ్యూనరేషనా? చూడు రోహిత్, ఆశకు అర్థం ఉండాలి, అడగడానికి సిగ్గుండాలి నీకు. అయినా మనం రాసుకున్న అగ్రిమెంట్ ప్రకారం నీకు ఇవ్వాల్సిన అమౌంట్ ఎప్పుడో నీకు చేరిపోయింది. ఇంకా నీకు వచ్చేదేమీ లేదు. ఇస్తామని చెప్పి నమ్మకం పెట్టి ఇలా చేసావు. కోర్టులో నీ పని చూపిస్తాను. నీకు దిక్కున్న చోట చెప్పుకో. చూస్తావుగా, చూడు. గుడ్ మార్నింగ్ మై లార్డ్షిప్. కెన్ ఐ ప్రొసీడ్? Basically, I am from the behalf of my dear hero, and he is one of the famous and very innocent girl. So, whatever happened, that one is Indian Contract Act 1872. It governs the agreements between the private parties. So, in contract is enforceable only to the extent of the explicitly agreed upon. In this scenario, the agreement clearly states that the hero must return 25% of remuneration if the movie fails. But the film distributions got 1,000 crores, which is 950 times greater than the production department. So, I can say that it is under section 70 of the Indian Contract Act 1872, denying him the share of profits while producers reap disproportionate gains could be argued as unjust enrichment, Your Honor. So, already I have submitted my client side documents with you and the agreement which the signed by the producers at the same time hero. So, kindly request you, Your Honor. So, could you please favor to my client? That's it, Your Honor. Thank you.
consents of both parties, the court finds the producer to allocate and pay the agreed share of profits to the actor in a fair and transparent manner within the spiritual in the interest of justice. థ్యాంక్ యూ బ్రదర్. జగ్గు చెప్పండి. మొన్న ఎలక్షన్కి 160 కోట్లు ఖర్చయ్యాయి. అవును. మన నియోజకవర్గంలో ఎక్కడెక్కడ ఏమేమి భూములు ఉన్నాయి చూడమన్నా ఖాళీ చూసావా? చూసా. అలాగే కాంట్రాక్టర్ని పిలిపించి మనకేంటి వాళ్ళకేంటి కూడా ఒకసారి మాట్లాడు. అలాగే లా అండ్ ఆర్డర్లో ఏదైనా ఒకటి అధికారం మనది, న్యాయమైన అన్యాయం కూడా మనం చెప్పిందే వింటుంది. నమస్కారం అండి, నా పేరు వర్మ. మంగమ్మ యూనివర్సిటీ నుంచి ప్రొఫెసర్గా ఇటీవలే రిటైర్ అయ్యాను. నా రిటైర్మెంట్ డబ్బులతో మా పాప పెళ్లి కోసం ఒక భూమిని కొన్నాను. మొన్న భూమి దగ్గరకు వెళ్తే మీ వారు గుడారం వేసుకొని అది మాదే అంటున్నారు. పోలీసులతో గట్టిగా మాట్లాడితే మీ పేరు చెప్పారు. తిరుపతిలో మీరే పెద్దవారు, మీరే కబ్జా చేస్తే ఎలా అండి? నా పెట్టుబడి డబ్బులన్నా నాకు ఇప్పించండి. రాము గారు, సారీ వర్మ గారు, మీకు తెలియని విషయం ఒకటి, బడా బాబులు ఒకసారి కొనసాగితే ఆ విషయాన్ని అక్కడే వదిలేయాలి. కాలకూరు అంటారా? కోర్టుకెళ్ళి నీదని నిరూపించుకో. ఇంకా చాలా సమయం పడుతుందయ్యా. కోర్టుకెళ్ళు నీ తిట్టలో లెక్కని చెప్తూ. My Lordship, on behalf of the plaintiff and defendant, so on behalf of defendant, so actually he's an MLA. He spent more than 60 crores. He thought he can borrow from the land and some other parties with money, but this is not good way. So he tried multiple times and he spent a lot of money for that land, and he's having one daughter. For the daughter marriage purpose only, he tried to sell the property. Last month only he visited the property. There is a small house which the MLA Garu and the same other parties who are there, the rowdy shooter Mr. Jagu, they are playing some tricky game there. So no person can be deprived of property except by authority of law. Endorsement by the private individual is illegal. So already he filed a case in police station, which is section 441 IPC. Police are bound to act if you show ownership of the documents. Already he showed the documents to the police department at the same time Mr. MLA and the Jagu boy, but they denied because of they are in power. In front of power, everyone can bow their knees, but he is more than 70 years. So kindly consider this one. And he approached to the district collector, revenue authorities as well. They can verify land records and order removal of illegal occupants. So already we filed a case regarding that suit of injection order 39 CPC. We tried multiple times, but the MLA Garu and that Gunda Jagu Garu showed their power in front of police and this old person. He don't have any choice. He's trying multiple times to there, but he stopped because of his daughters. Suit for possession damages. If they refuse to vacate, you can seek possession through court and client's damage for mental harassment. So actually I consider that one land judge mark, which is KK Devan versus district collectors, it provides Supreme Court 2021. Court held that illegal encroachment must be removed and rightful ownership restored to the possession. My Lordship, I kindly request you that you can do the favor with the Professor Garu, Sri Varma Garu. So I kindly request to that give favor to my client Varma sir. Thank you.
The court considered the submissions of both parties. The state cannot facilitate dispossessed citizens without due process, highlighting Article 300A, and cannot claim adverse position to grab private land. కొంతమంది తెలియని కారణాల వల్ల వాళ్ళ తక్కువైనడం వల్ల పోలీసులు వాళ్ళని పట్టుకొని తెలియని కేసులో ఇరిగిస్తుంటారు. సో నౌ వీఆర్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ అక్యూజ్డ్. ఎరా బాడుకో తప్పు చేస్తున్నాడు మళ్ళీ బదిలిస్తావా? ఇవాళ ఏమైనా పుస్తకంలాగా మాట్లాడుతున్నావు? ఎక్కడ తప్పు జరిగినా మా వల్లే ఎందుకయ్యా అనుకుంటున్నాను. నేను ఏ తప్పు చేయలేదు, మమ్మల్ని వదిలేయండి. మర్యాదగా తప్పు చేసావని ఒప్పుకో, లేదంటే నిన్ను నీ కుటుంబాన్ని ఏం చేయాలో నాకు తెలుసు. పోలీస్ పవర్ ఏంటో చూపిస్తా. My Lordship, so I am behalf of defendant who is very innocent person. He don't know anything, but he is a loyal person. And police department, Mr. Ali sir, doing that, he involved that person to every cases. He is an innocent person. He doesn't do anything. He is a roadside person. So already we filed a writ petition under Article 226 in the High Court seeking protection of rights and action against the police officers. So, Article 21 says that right to life and personal liberty. So, threatening of a citizen or their family violates the fundamental right to live with dignity and liberty, Your Honor. So, already he forced that confessions are unconstitutional and inadmissible in court. So he is a very weak person and he don't have any family members, and the police officer tried to keep all the cases, which is a theft case, murder case, and all those things, which the police are not trying to close that one. He tried to keep all the cases to Mr. Innocent person. So already I have provided the documents, and the relevant IPC and CRPC provision says section 341 and 342 IPC, that is wrongful restraint and confinement, and section 503, 506 Indian Penal Code says that criminal intimidation or punishment for intimidation, and he is trying to my client, that is the public servant, section 166 Indian Penal Code, that says that public servant disobeying law with intent to cause injury, but he beaten and he tried to kill that person. Because of that, he tried to give the complete cases to this person. And I am here giving you one landmark judgment, that is DK Basu versus State of West Bengal, 1997. The Supreme Court says that laid down mandatory guidelines against custodial torture and policies abuse. So, my Lordship, the public servants, police officers, some other persons, they are public to serve, but they are trying to illegal at the same time, not what they are trying to solve the problem. They can keep that everything to the innocent people. So, my Lordship, I'm trying to say that, could you please give some concerns about my client? Thank you so much. The court considered the submissions of the parties upon the facts and circumstances. It is established that the police authorities acted beyond the scope of their lawful powers. The wrongful restraint and detention of the individual without legal basis or due process constitute a violation of fundamental rights. Such actions are arbitrarily, unlawfully confined any person. Thank you, my Lordship. మెడికల్ ఫీల్డ్లో మనం చాలా చూస్తుంటాం. ఈవెన్ టాగో లాంటి గొప్ప గొప్ప సినిమాలు కూడా వచ్చాయి మెడికల్ ఫీల్డ్లో చేసేటువంటి దారుణాలు, ఆకృత్యాలు. సో ఒక మనిషి పైన ఎలాంటి నింద వేస్తారు, వాళ్ళకి డబ్బులు కావాల్సి ఉంటుంది అనేది. నెక్స్ట్ వీఆర్ ఇంట్రొడ్యూసింగ్
doctor and patient side relatives. పేషెంట్ ఎక్కడండి? మీ పేషెంట్ తరఫున బంధువులు ఎవరండి? లేడీస్ ఎక్కడ? సారీ అమ్మా, మీ పేషెంట్ బాడీ తీసుకున్నాను. డాక్టర్ గారు ఆల్రెడీ మీరు చెప్పిన పేమెంట్ చేసి మా పేషెంట్ బతుకుతారని నా దగ్గర అంతా ఊడ్చి పెట్టేశాను. అయినా సరే ఇప్పుడు మీరు మా ప్రాణాలు తీసేసి ఇంకా డబ్బులు కట్టాలి, లేకపోతే చివరి చూపు ఖర్చు ఎప్పుడు చేస్తాం. మరి ఇదేమన్నా న్యాయమా? పెండింగ్ ఉండే బిల్ పే చేసి బాడీ తీసుకెళ్తాను. My lordship, the doctor was very corrupted person. So he's trying to get that money from the relatives of the dead body. So the Supreme Court has repeatedly held that the right to life includes the right to die with the dignity and for families to perform laws rights without obstruction. It is right to life and dignity, Article 21 in Constitution of India, and we can say the relevant laws in Indian Penal Code, Section 384 extortion, Section 385 putting a person in fear, injury to commit extortion, and Section 506 criminal intimidation, and Section 297 trespassing on burial places or distributing the foul lies. So I'm giving that one landmark judgment, which is a recent NHRC guidelines 2023. Hospitals cannot withhold bodies for non-payment of bills. Families must be allowed to conduct funerals. Kindly request that could you please consider my client needed body to funerals. Thank you, my lord. Already I have submitted the documents which the doctor asked to the parents and family members. To give that body, they need to pay some lakhs of money, but they're poor people. So please consider that one and give some. The court considered the submissions of both parties, established the duty of care, including duty of care in deciding to undertake the care in treatment and of administration, to pay the compensation for damages. Thank you, my lordship. Everyone please come. Good evening, everyone. స్వాతంత్రం వచ్చాక పేద ధనిక కుల మత వర్గాలు ఉన్న వాళ్ళని దోచుకుంటూ కుల మత వర్గాలను ప్రవేశిస్తూ బానిస సమాజాన్ని సృష్టించారు. డాక్టర్ అంబేద్కర్ గారి చొరవతో 2 సంవత్సరాల కృషితో వందల మంది సమూహంతో ఏర్పడిన రాజ్యాంగం ప్రతి ఒక్కరిని ఒక్కటి చేసింది.
సమానత్వాన్ని వివరించి న్యాయం చేసింది. వృత్తి ఏదైనా ప్రతి ఒక్కరూ కోరుకునేది న్యాయం ఒకటే. రాజ్యాంగ రచనతో, న్యాయవాదుల కృషితో అన్యాయంపై జరిగిన ప్రతి చోట న్యాయం దొరుకుతుంది. ప్రతిఫలం ఆశించకుండా న్యాయం కోసం నిలబడి ప్రతి న్యాయవాదికి మా న్యాయోత్సవం అంకితం. ఇట్లు శ్రీ వెంకటేశ్వర కాలేజ్ ఆఫ్ లా, తిరుపతి.